nawapendeni sana na nawapenda zaidi. Mulichukua Matiang'i mkamtoka mkampeleka mbio mpaka Mount Kenya, mkawacha Raila Kisii. Sasa hiyo Kisii yote ni ODM. Wa Kisii wamechukua moja, wameenda nayo huko Mount Kenya. Sasa hivi wa Kisii hamna party, mnapatikana hamna. Yawa kutumia na akili yenu. Ati mnanunua mtu mmoja tu. Na wewe hata nyinyi wa Kisii Uhuru anasema ati mtu ameona kaangalia. Ati Matiang'i akachukua Matiang'i, akaambia Matiang'i ndio kuchukue. Wanasema hai Matiang'i naye anasema hai Matiang'i nitaacha pati yangu. Nitaingia Mount Kenya na watu wangu yote. Sasa hii Kisii ni ODM. Ndio. Wanaacha pati nini? Ati mnaona Mount Kenya. Uhuru alidanganya Raila. Yawa. Nani kuna kitu? Sembuze Matiang'i. Ati sasa Matiang'i pia amekaa na Uhuru chini. Uhuru anamefunza. Sasa Uhuru sasa hivi anakuja amejua kutuambia ati hiyo ni mbaya. Kwenda huko bwana. Hakuna mtu mjinga. Ruto anarudia asubuhi na mapema. So William Samoei Ruto pia. Renew contract na Raila haraka. Baba. Renew contract na Ruto mbio ya 2032. Tutaki tuende maandamano hapa mbele. Hatutaki kwenda maandamano. Baba, hatuendi maandamano. Ruto, lipa Raila. Renew contract yake. Mpaka 2032. Hatuendi maandamano. Hatuendi maandamano sisi tena. Yawa. Tukifanya tunaenda maandamano sisi. Na sisi tumekubali kuingia hansi. So, kabla ifike 2032, baba, renew contract. Haraka. Ruto fanya kazi haraka. Baba lipwe. Renew contract. Tusiende. Kama hata lipwa kama kawa. Itakuwa kawa kuambia watu wake. Watu ODM. Tunajatoa. Tukutane kama mkuji. Nasa piga wana ODM wa Kenya ni wale tu. Tutakutana wapi? Kamkunji. Tunaenda maandamano. Wengine wanakufa. Handshake. Nasa piga you to lose. So William Samoei Ruto osakaja. Fanya kazi kwa bidii. Pesa zingie. Magavana fanyeni kazi na bidii. Baba libe na baba wewe na uniende wewe. Renew contract. Hata sisi kumbuke. Lakini renew contract mapema. Yawa. Wajubilee wenzangu, hamjambo tena. Wacha nianze kusema ya kwamba niko na furaha nyingi sana siku ya leo kuwa pamoja nanyi, na niwashukuru nyote ambao mmeweza kufika hapa. Nishukuru pia wale ambao hawakuweza kufika, lakini najua tuko pamoja na wao katika runinga na mambo mengine na social media. Na niseme naungana na vile ndugu yetu Secretary General amesema. Leo ni siku ya furaha. Leo ni siku ya furaha kwangu na kwa jamii yote ya Jubilee. Kwa sababu kwa muda mrefu tumezungushwa na kusumbuliwa. Wachache wamelipwa, wengine wamejiita wakuu, lakini hakuna mkuu kushinda Mwenyezi Mungu, na tumejiona tukiwa hapa. Kwa hivyo tumshukuru Mwenyezi Mungu. Nataka kama MC ameniingilia kidogo, wacha nisome hii yangu kidogo.
kwa sababu sitaki kuwa misquoted or misrepresented. Nataka niseme yale ambaye yako katika roho yangu, na ndio tuweze tujipange na tujue kutoka hapa kwenda mbele ni barabara gani ambaye tutaelekea, si ni hivyo? So therefore, party members and my fellow Kenyans, today marks almost 3 years, as the Secretary General has just informed us, since we last gathered here at this very same venue and held our last National Delegates Conference. This is through no fault of my own, but as a direct result of devious machinations by those who wanted to falsely and forcefully take over this party. As we meet today, I wish to take this very early opportunity to thank all those loyal party members, the many lawyers and Kenyans of goodwill who have ensured that once again we are able to meet and restart our journey forward again. Asanteni sana. Politics, as we have seen, is about many things. But one thing that cannot be overridden is that politics is first and foremost about the collective will of the people, exercised either by members of the party, like we are here today, or by the citizens of a democratic nation through the ballot box. So it is my hope that from today, we shall see the end of machinations and the start of a democratic process, because it is the people who will decide. Sio watu wachache kujifungia pahali ama watumwe na watu wengine, kwa sababu tunajua hata hawa ni kutumwa, walikuwa wametumwa. Ni wananchi, members wa chama, ambao watachukua hatua na decision ya kutueleza mwelekeo wa chama utakuwa mgani, sio watu wachache pahali kidogo huko. So 3 years ago, at the end of a hotly contested general election, and amid an atmosphere of hostility, not only to our party, but to myself, members of my family, and members of my administration. But despite that, I stood at this same venue, ready to begin a process that should have been normal in any mature democracy. A process of rejuvenating our party and infusing it with new leadership, a new crop of leaders inspired by a new generation who would craft our party's future as well as our shared vision for our country. After having handed over the reins of state to a new administration in a peaceful and orderly manner, as you all witnessed, I expected the same for our party. Unfortunately, this was not to be, for reasons as explained. Ladies and gentlemen, I have been in active politics for the greater part of my life, 40 years plus. I have seen its good, I have seen its bad, and even its ugly.
But at every juncture, I have always tried to do my best in the spirit of service to my party, but most importantly, service to this country that I love. I have both lost elections and won elections, taking each in my stride, learning that in politics, you can never be led by bitterness, anger, or hate. That only deviates you from your mission and vision. Wale wanataka kuendelea na matusi, hiyo ni shauri yao. Sisi hatuna chuki na mtu, tunapenda nchi yetu. I have had my fair share of successes as well as challenges. But the truth of the matter is that none of this would have been possible if I myself, at an early age, had not been given the opportunity and support to take up various leadership positions in our country. As a party, under my administration, under my leadership, and courtesy of the Kenyan electorate, we have been a governing party for approximately 10 out of our country's 60-odd years of life since independence. Looking back, there are things we can be proud of, and admittedly, there are things that we could also have done better. As a party, we can say with pride that it was our administration that oversaw the implementation of a new constitutional order, and we did so within the stipulated timelines. As a party, we can say that we left behind a more connected country than we found it. We doubled the number of tarred roads, increased electricity connections. In security, despite initial challenges, we invested heavily in our infrastructure, security infrastructure. We restructured our security organs and deepened an interagency approach, thereby ensuring that our security agencies were better able